Assalamualaikum, nama saya Nur Aifatihah binti Yusri, nombor kami cek saya 13 DKA 19F1117. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan struktur keluli. Okey, pengenalannya. Struktur keluli. Struktur keluli adalah struktur logam yang terbuat dari keluli struktur. Komponen saling terhubung untuk membawa muatan dan memberikan ketegaran sepenuhnya. Oleh kerana keluli kekuatan tinggi, struktur ini boleh dipercayai dan memerlukan lebih sedikit bahan mentah daripada jenis struktur lain seperti struktur konkrit dan struktur kayu. Dalam pembinaan moden, struktur keluli ini digunakan untuk hampir semua jenis struktur termasuk bangunan industri berat, bangunan tinggi, sistem sokongan peralatan, infrastruktur, jabatan, menara, terminal, lapangan terbang, kilang industri berat, rak paip dan lain-lain lagi. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Irfan Daniel bin Abdul Rahman, matrix number 13 DKA 19F1187. I will explain about our beam's specification for the design of single-story steel structural building. For the safety factors, for the permanent load, we fix with 1.35 and the variable load fixed with 1.50. We trace section 254 times 146 times 43 UKB with steel type of FE 430 with S355. Referring the table 3.1, the data we get is for the width 147.3 millimeter, depth 259.6 millimeter, depth between fillet 219 millimeter, second moment of area for z-axis 177 centimeter 4, second moment of area y-axis 6540 centimeter 4, plastic modulus 466 centimeter cube, elastic modulus 404 centimeter cube, ratio of internal element, that is flange 4.92, ratio of outstand element with web 330.4, thickness of flange 12.7 mm, thickness of web 7.2 mm, cross section area 54.8 cm square, and the root radius 7.6 mm. For the materials properties, we used steel grade of Fe 430 with S355 type. The T is smaller than 40 mm, Fy 355 Newton millimeter square, Fu 430 Newton millimeter square, with the referring of table 3.1. For the classification of section, the flange subjects to compression CF with TF, we get 4.92 smaller than 9 coefficient. So with the coefficient formula 235 divided by Fy with the square root of all of it, we get 235 divided by 355 and square root by it, and we get 0.81.
then 9 coefficient, we get 7.29. For the width subject to compression, CW with DW, we get 30.4 smaller than 38 coefficient. With the coefficient of 0.81 multiplied by 38, we get 30.78 for the width subject. So 4.92 smaller than 7.29. The flange is in the class 1, while the width in class 2, because the calculation we get is 30.4 smaller than 30.76. The section is classified as class 2 as it is the largest class to choose for. This calculation is referring with table 5.2. The compression resistance checking. Referring the clause 6.2.4, we must satisfy the NED divided by NCRD is smaller than 1.0 or NED smaller than NCRD. For the class 2 cross-section, we must find NCRD, but it is same as the formula of NPLRD, where the A times Fy divided by YFO, we get 1945.40 kilonewton. Thus, the NED is smaller than NCRD, that were 600 kilonewton smaller than 1945.40 kilonewton. So the calculation is satisfied. The buckling resistance checking. As the beam is fully restrained, therefore it will not be affected by buckling resistance. That's all from me. Thank you. I will pass to my other members. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Fafida bin Muhammad Umar. Nama matris saya ialah 13 DKS 19F 1172. Ini saya akan menerangkan tentang kolom slenderness. Okey, pertamanya berdasarkan plan kami, LY sama dengan 2350 mm sama dengan LZ 2350 mm. Seterusnya ialah formula bagi LCR tolak Y sama dengan 3.0 LY sama dengan 3.0 darab 2350 sama dengan 2350 mm. Seterusnya ialah LCR tolak Z sama dengan 3.0 LZ tolak 3.0 darab 2350 sama dengan 2350 mm. Seterusnya ialah Y terbalik 1 sama dengan 93.9 sama dengan 93.9 kurungan 0.92 sama dengan 36.39. Seterusnya ialah mayor kurungan Y tolak Y axis sama dengan LCR Y per dengan IYX Y terbalik 1 sama dengan 2350 per dengan 136 darab 86.39 sama dengan 4.63. Dan akhir sekali ialah mayor 3.3 axis sama dengan LCR Z per dengan IZX Y terbalik 1 sama dengan 2350 per dengan 75.7 darab 36.39 sama dengan 2.78. Sekian, terima kasih.
Hi, Assalamualaikum. I'm Nur Nadila binti Yusof and my metric number is 13DKA19F1032. Here, I will explain about the connection. What is connection? Connection or join are used to transfer the forces from one member to other parts of the structure. A connection consists of fasteners such as bolts, rivets, pins, well, and the local element connected by these fasteners include additional plates or clamps. Hole for bolts. Check the following connection for tension force NED equal to 600 kN. Section 275 bolt M20 per 5 6. Shear at full section. The solution DO equal to 22 mm, P1 equal to 65 mm, E1 equal to 55 mm, P2 equal to 70 mm, E2 equal to 50 mm, and TP equal to 10 mm. Is the solution how to calculate hole for bolt. For bracket 10 plus 50 equal to 90 mm, bigger than E1 equal to 55 mm, E2 equal to 50 mm. Okay. 14 bracket 10 equal to 70 mm or 100 mm, bigger than P1 equal to 65 mm and P2 equal to 70 mm. And that's all for me. Thank you. Nama saya Nur Rosana binti Rosdi. Nombor matematik saya 13 DKA 19F1112. Resistance in share FVRD sama dengan 0.6 darab AS darab FUB bahagi dengan YM2 sama dengan 2 darab 0.6 darab 3.14 darab 50 bahagi dengan 1.25 sama dengan 150.72 kN. Lagi besar daripada 600 bahagi 4 sama dengan 150 kN. Bearing resistance crucial in the middle plate. AB sama dengan min dalam kurungan E1 bahagi dengan 3 darab DO dan P1 bahagi dengan 3 darab DO tolak 1/4 FUB bahagi dengan FU dan darab 1 tutup kurungan sama dengan min 55 3 darab 22 65 bahagi 3 darab 22 tolak 1/4 dan 50 bahagi 43 darab 1 sama dengan min 0.83 0.73 1.16 dan 1 sama dengan 0.735. K1 sama dengan min 2 darab 2.8 darab I2 bahagi 20 tolak 1.7 dan darab 1.4 darab P2 bahagi DO tolak 1.7 dan 2.5 tutup kurungan sama dengan min 2.8 darab 50 bahagi 2 tolak 1.7 1.4 darab 70 bahagi 2 tolak 1.7 dan 2.5 sama dengan 2.5. Next, seterusnya is FBRD sama dengan K1 kena darab dengan AB, darab dengan FU, darab D dan darab T bahagi YN2 sama dengan 2.5 darab 0.735 darab 43 darab 20 darab 1.8 dan bahagikan dengan 1.25 sama dengan 227.55 kN, lebih besar daripada 600 bahagi 4 sama dengan 150 kN. Resistance of plate in tension full section A sama dengan 1.8
darab 1/7 sama dengan 30.6 cm kuasa 2. Next section, A net sama dengan A tolak 2 darab DO darab T sama dengan 30.6 tolak 2 darab 2.2 dan darab 1.8 dan akan dapat jawapan 22.68 cm kuasa 2. NP1RD sama dengan A darab FY bahagi YMO 0 sama dengan 30.6 darab 27.5 bahagi 1 dan jawapan akhirnya ialah 841.5 kilonewton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Fakur Rahman bin Adnan and my metric number is 13 DKA 19F1197. Today I will calculate the NURD to know the resistance of the plate. So for the NURD we have formula 0.9 multiply A net multiply FU divided by YM2. So while using the formula we can see that 0.9 multiply A net, that is 22.68, multiply FU 43 and divide by 1.25, that is YM2. So the question, so while using formula we can have the equal to 702.17 kilonewton. So the resistance of the plate is 702.17 kN. Is bigger than NED, that is 600 kN kilonewton. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farah Arisha binti Idris and my metric number is 30 DKA 19F1137. So I want to present about roof truss. A roof truss is considered the most important key component in engineering system in a building. They serve a critical function and design depend on various factors. Without roof, building would be exposed to all kinds of elements, rendering them completely useless. For the roof truss, truss size is 150 multiple 85 multiple 50. So for the data is NED equal 380 kilonewton, and then for the FY 355 Newton millimeter square. NED divide FY must be below than A. For A is 33.7 centimeter square or 3,370 millimeter square, and then H is 150 millimeter. For T 50 millimeter. NED divide FY is 380 divide 355 equal to 1070.4 millimeter square, below than 3,370 millimeter square. And then for material properties is steel grade S 355, FY 355 Newton millimeter square. For FU 370 Newton millimeter square. For classification of section is coefficient equal square root 235 divide FY. Square root 235 divide 355 equal to 0.81. And then for Hessian 150 divide 50 equal to 10, and then 50 coefficient equal 50 multiple 0.81 equal 12.20. So 10 below than 50.
coefficient equal 12.20. And then class 3, I pass to Syaza Syahira. Thank you. Nama saya Nur Syaza Syahira binti Zulkifli dan nombor matrik saya adalah 13 DKA 19F1162. Jadi saya akan menyambung pembentangan ini dengan design tensi resistant NT.RD. Jadi NPL.RD adalah sama dengan AFY bahagi YMO sama dengan 3370 darab dengan 355 bahagi 1 sama dengan 96.4. Jadi NT.RD adalah sama dengan 1196.4 kN. Jadi untuk checking for design tensi resistant atau NT.RD adalah NED lebih kurang atau sama dengan NT.RD. Jadi 380 kN lebih kurang atau sama dengan 1196.4 kN. Jadi section size-nya adalah OK. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini dengan kawan saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Izul Hafiz bin Isa. My metric number is 30 DKA 90 F1082. I want to present about conclusion of pin. Number 1 is provision for service opening in composite pin was discussed. Number 2 is basic design consideration of composite pins connected to solid slab as well as provided slab was discussed. Number 3 is effect of continuity on composite pin was discussed. And number 4 is serviceability limit state for composite pins was discussed. That's all from me. Thank you.